ஹே guys, வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மகா மூவியோட டைட்டில் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரூலர் செலக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ சாஃப்ட்வேர் வந்து கண்ட்ரோல் வச்சு பயங்கரம் வரும். நான் யூஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே இந்த கார்னரில் இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க. ஃபில் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃபில் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க. எப்படி ஷேப் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்து பிக்சல்ஸ் இருந்தால் வராது. ஸோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று ட்ரா பண்ணுங்கள். அங்கே லைட்டாக கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெஸ்டரேஸ் செயல் கொடுத்தீங்கன்னா தான் கரெக்டாக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். இல்லைனா அது வித்து பிரெத் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒழுங்காக வராது. ஸோ இந்த ஹைட் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, டூ நியர் பண்ணிடுங்க. டூ நியர் பண்ணிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த சைடு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அகைன் டூ நியர் பண்ணால் இன்னொரு டூ நியர் பண்ணிட்டு சென்டரில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபில் பண்ணிங்க சென்டரோட ஸ்பேஸை. ஃபில் பண்ணிட்டு அதோட லேயர் ஸ்டைலுக்கு போயிட்டு கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காண்டி வச்சேன். ஓகே, இப்போ பென் டூல் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ வி அமுக்கி சென்ட்ரு ரெக்டாங்கிள் வச்சுன்னா உங்களுக்கு சென்ட்ரு பார்த்து தெரியும். ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு இதில் வச்சுக்கோங்க ரூலர்ஸை. இப்போ பென் டூல் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அகெயின் இந்த இடத்துல ஒரு இது வைங்க. வச்சுட்டு இது லைட்டாக கர்வ் பண்ணிடுறீங்க. கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுங்க. ரெக்டாங்கிள் 1 ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஆகி கொடுத்து டெலிட் கொடுங்க. ரெக்டாங்கிள் 1 இந்த கலர்லேயே கொடுத்து ரெக்டாங்கிளை கொடுத்துட்டு கலர் ஓவர்லேயே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ அது மூணையும் சேர்த்து ஒரு குரூப்பாக க்ரியேட் பண்ணிடுங்க. க்ரியேட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. ஸோ கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவு கரெக்டாக நினைக்கிறேன். ஓகே, கரெக்டாக நினைக்கிறேன். கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஏ ட்ரா பண்ணிடலாம். பென் டூல் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஸோ எடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் அமைக்கி இது பண்ணுங்க, அப்போ தான் வரும். ஸோ கண்ட்ரோல் அமைக்கி பண்ணால் வராது.
ஸோ அந்த ரூலர்ஸ் வந்து தள்ளி வச்சுங்க. ஸோ அப்போ தான் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ண வரும். கண்ட்ரோல் எனேபிள் ஆகும். கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துருவாங்க ஜூம் அவுட் பண்ணி. ஸோ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க கண்ட்ரோல் அமைக்கி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே வராது இல்லை யாருக்குமே. ஸோ ட்ரை பண்ண தான் ஆகும். வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுங்க. கொடுத்துட்டு சாலிட் கலர் போய் ஒயிட் கொடுங்க. ஓகே, இப்போ ஒயிட் கொடுத்துட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிட்டு அப்ளை லேயர் மாஸ்க் கொடுங்க. அப்ளை லேயர் மாஸ்க் கொடுத்தாங்க. ரெஸ்டேஸ் லேயர் மேலே கொடுங்க. ஏதாச்சும் ஒன்று வரும், ரெண்டுமே வராது. ஸோ அகெயின் ஸோ இது ரொம்ப சின்னதாக வரணும். ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக. இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ரொம்ப சின்னதாகணும். ஸோ எவ்வளோ ஒரு அளவு மேலே வச்சுட்டு டெலிட் கொடுங்க. ஓகே, இப்போ ஷார்ட்கட் வியை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அப்ளை லேயர் மாஸ்க் போகிறோம். இப்போ அதை எனேபிள் பண்ணிட்டு கொடுத்துருங்க. இப்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுங்க. உங்கள் பட்டனை அசாம் பண்ணுறாங்க முன்னாடி ஒழுங்காக வரல. ஓகே, இந்த அளவுக்கு இந்த கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ வச்சு ட்ரா பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்கு டேங்க் உள்ள வச்சு பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரூலர்ஸ் கரெக்டாக வச்சிடலாம். டேங்க் உள்ள எடுத்தோம். ஏன்னா இருக்கிறதே கஷ்டம், வச்சு கொஞ்சம் ஈஸி தான். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நான் லைவாக தான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். ஏற்கனவே இது பண்ணது கிடையாது இது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் இப்படி தான் ட்ரை பண்ணுறேன். வச்சுக்கலாம். ஓகே, ரெசிடேஸில் கொடுத்துருங்க. என்ட்ரு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, விட்டு கொஞ்சம் பெருசாக லைட்டாக. ஓகே, கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுத்து டெலிட் கொடுங்க. ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் கொடுத்து டெலிட் கொடுங்க. அப்படிட்டேன். ஸோ இப்போ வி அமைக்கிட்டு கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பெருசாக இருக்கு. ஸோ அப்போ ஒரு பிஎன்ஜி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன். ஸோ அந்த பிஎன்ஜி நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த டைட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா அச்சிக்கிட்ட ஒரு கேர்ள் இருக்கும். ஸோ அதான் அது.
கண்ட்ரோலில் 2 தடவை கண்ட்ரோல் 2 டைம் ப்ரெஸ் ஆகினா இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த ரெக்டாங்கிள் வச்சு டெலிட் கொடுங்க. தமிழ் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் டெலிட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த விஏ 2 கிளியர் பண்ணிக்கலாம். 2 கிளியர் பண்ணிட்டு இங்கே வச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணிடுங்க. அது ஷார்ட்கட் வந்து ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் இ அது கொடுத்தீங்கன்னா மெர்ஜ் ஆயிடும். ஸோ இப்போ பண்ண எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணிடலாம். ஹைட் பண்ணிட்டு இந்த ரூல்ஸையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த டெக்ஸ்டை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்க டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுங்க. ஸோ கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்தா கட்டணும். இப்போ பேக்ரவுண்ட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் தெரியும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து மாஸ்க் லேயர் மாஸ்க் போட்டு ப்ரெஸ் எடுத்துங்க. ஃபோர்க்ரவுண்ட் லேயரில் பிளாக் வச்சுருங்க. ஸோ இந்த இடத்துலலாம் அதிகமாக வராயிடும். ஸோ இங்கே இருந்தால் போதும். கிட்டே வேணும். வச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும். அப்புறம் ஏழு இந்த சைடில் எடுக்கணும். ஓகே, ஒரு நியூ லேயர் போட்டு ப்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த கலர் செலக்ட் பண்ணிடுறேன். ஒரு ஆஸ் கிரே பண்ணிட்டு சைஸ் ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டு இது பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய் டிசால்வ் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணணும். ட்ராப் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் போயிட்டு பிளர் போயிட்டு மோஷனில் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி போங்க. டூல்கேட் பண்ணுங்கள். கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு இது எது ஆப்போசிட் சைடில் வச்சு ஸோ இது வந்து இந்த சைடு ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆர்கிட் எடுத்துக்கோங்க. எடிட் பில்ட் கொடுத்துருங்க. ஸோ அந்த சைடு வராது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடு எடிட். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த பிளட் ஸ்டெயின் எப்படி மட்டும் தான் கொடுக்கணும் நம்ம. ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு நியூ லேயர் போட்டுருங்க. அந்த டெக்ஸ்சருக்கு மேலே. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ப்ரெஸ்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ப்ரெஷ் ஸ்ட்ரோக் ப்ரெஸ்ஸு. ஸோ நீங்கள் இது pressy.comனு போய் ப்ரெஷ் ஸ்ட்ரோக் போட்டாலே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம். ஸோ சைஸ் இந்த இதில் வச்சுக்கோங்க. ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுங்க. இப்போ லேயர் மாஸ்க் போட்டு ப்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஸ் டூல் எடுத்துக்கோங்க. ப்ரெஸ் எடுத்துட்டு ஜென்ரல் பேக்ரவுண்ட் சாஃப்ட் கவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபோர்க்ரவுண்ட் இல்லை ஃபோர்க்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக் வச்சுக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு அகைன் ஒரு லேயர் போட்டு இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க். இப்போ அதை யூஸ் பண்ண ப்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரோக் ப்ரெஸ் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு ஒரு இது கொடுத்துட்டு இதுக்கு லேயர் மாஸ்க் போட்டு ஜென்ரல் பேஸை சாஃப்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எடுத்துட்டு ஓகே
கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அந்த மூவி பேக்ரவுண்ட் டெக்ஸ்சர் வச்சிடலாம். ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த மெயின் இதில் போயிட்டு லேயர் மாஸ்க் இது போல் லேயர் ஸ்டைல் போங்க. போயிட்டு ட்ராப் ஷாட் கொடுங்க. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் 9, ஸ்ப்ரெட் 0, சைஸ் 9 வச்சுக்கோங்க. ஒப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. குளோபல் 8 டிக் கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. குளோபல் 8 கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும். கொடுத்துட்டு பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் மெல்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலில் ரொம்ப பேர் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பாருங்க. அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு 4000 வியூஸ் போகுதுன்னா அதை 300 பேர் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம வச்சிடலாம். உங்களுக்கு ரிசல்யூஷன் ரொம்ப இதாக இருக்குன்னா இமேஜில் போயிட்டு இமேஜ் சைஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும். அதில் போய் ரிசல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ ரொம்ப இதாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி பிக்சர் பெண்டாகனால ஸோ இமேஜ் போயிட்டு இமேஜ் சைஸில் இன்னும் 300 dp வச்சு பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த பிளெண்டு கரெக்டாக இருக்கும். பிக்சர் சரியாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கலாம். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.